Hello 101.5 FM Kumasi Edu mama yamamu nyina chi anopei ya maina mahodo so nsema yensaka ene ade bremu na radio stations ekuta mu Ghana ne amanone ebro wo ha aduonum 150 ena yabon po ede ato peacefmonline.com mo hwe Facebook anopei Peace 104.3 FM Peace 104.3 FM ena YouTube so despite media. Na ensema ye desumo no page dimokotine bi ene se Deputy Majority Leader Honorable Alexander Afenyoma Kenditu dwa se ye kwachi se wo bi bema ne bema da wo ba ne wo be da emra no ehye se yemfa nipa no entumbe ye mfie miensa no wondi osusu senke ma no community service enye na nka nipa no asom eno bema nsesa aba ne suban ye pese sesa nsa no nenso emra hyebedwafo abo ato ogu na pani a wada Kofi Annan Peace Trading Center ano na Major General Richard Jani ode atudwa se amanyofo ayi omuniema yie pa enka basabasa emma ewa abato omrim Save Ghana football demonstration womo senyame ya domwa 23rd February 2024 mu pie kumase abibia edide yi organizers na desanseme atudwa aban krachi pani ohwe Ghana North mense no so monyamfo Simon Sechim aka kire contractor no a wo yi ofangonza wo mu kwan se osre no na dawroma ayeyie a free White House wa de babeka ofanko barrier ho no se ne wo ma mfuturo ekum nipa no enyefe na Senegal so ena mampanyini ane braso wasesa constitution se de nkebe ya obetimi atena so ne ye betwan ya be bosumidu ansa ne ato aba court no ahye se enyina emra papa so unconstitutional anti ye montumu na enra so UEFA Europa League no ekoso ene matches bi a ho ene dai ena yede ebremo yede asede massive Heban Center DCB men capsules abedwa so a ebo ma ye feature kom no eye CB women capsules ne bo ema feature kom ena CB men capsules no de ye memma dru a yede katika show be mem ana be mem wujun so ye wo ya wadru eno no first CB Heban Center was 0247111671 Levels Heban Limited for the Levels natural capsules abedwa so ma ne memma empemu agudie ne be ma hu ne wontem anaso oba watenka kono ebeye wo ho adwuma nti wo frɛ wo mo 0599670402 ana wodem medimafo heba so wode asemde abrade hye won kran sese wabepia wo baa no amakwa Dr. Tamo Daso se wo mpomdi hu hia no etibra na won hye wontem abasaharo so wo poko ase mayira oginemu dendenden frɛ no wo 0244774282 0244774282 na eba stroke ne emane mema mo pa wo andi tatashe JA Binding Company Limited the Binding Stain Remover and a new Binding 20 disinfectant no abedwa so etimi boankasa ama honedie ewo fie agya na so na Binding Stain Remover no acid na ewo mu nti na hwe emma wo terrazzo no anase wo tiles no a aye brown green WC no a wo hwe mu na emu akotobi bra ba mu green ne brown no yellow no ebeyi ni nyina afri ho na new Binding 20 disinfectant ne de e hwamankasa wo de paper form baby na wo fie ahonedie edemu enti ya hye nso se won so de be adwuma wo num so a special ice natural mineral water na wo ne best point saving saloons nso aye adwuma yani amoti anka no pay eyeme nana ya okese ena akosia ago abowaji afensem no echiremu eni penimpa oda Kofi Annan Peacekeeping Training Center no Major General Richard Jani wode ato Ghana fo nyina enim kankane amanyofo se ebrebia eduru afia ye ba beto aba na obi ayem hyehye ne se anhwa na akwakofa basabasa bia ba nanso ni nyina begina amanyofo ene omama nankasankasa yesuban ene ye ne yeso na Kofi Annan Peacekeeping Training Center no ankasa afempinu ne aduonu nan won ma fa hyehye bi de ato ho so a wo bo asomdwe dawuro ede akire ewiase nyina na ebre a woda sa adwumadie no edie na Major General Richard Jani ede sa asemo se etudwa wasra amanyofo se wonhwe wokasa yie afei omo so edi amanyoku no achi no omo hwe omo niema yie omama nankasa so yenye niema yie se be ya enkofa wano asem bi so na basabasa emma omemu election hon semsem na coordinated bibi na kronomu enjo na nkofo afim enti yesre ye besre se penifo mo involved what we call stakeholders election ni na mu no ombehwama bibi akoso wa ode obedi nkonimu na asomdwa ba na oma na kosoro na maba wa ne mranti omo kronomu ani agye na economy ni so and in that vein no yan Kofi Annan for within the year no you be organize a lot of forum I dem penifo almost elections so among your four civil society mrantie together to discuss these elections. MOBRT as say papa say na ye behwe
sɛ biribiara bɛkɔ so na ɔmo anim adwo. Major General Richard Jani and what is happening to John on the penny awada Kofi Annan Peacekeeping Training Center no Lydia Nechi and Deputy Head of Mission German Embassy Selvin Jansen and so di to just say on your GD say Sanka ebibremu ha say nyina obia yene famudie nanka ya tu ye si bambo so ne niema ye betimi aye ake ho abomu a ebema mentime ho ase ne sakasaka ewa bimemu ha say no eno so abrase. They say, we are seeing there's all kinds of movements of especially young people. People want to, some people feel, some maybe some call mine for so and all that. Young concerned by movement, yeah, na a fee, say conflicts about Nankofon to mean some chrome and all that. And normal move what effect then the world minor. Omo fimono and also a minor omo komuno. You decided to put two this together. Ama stakeholders for more involved in migration, politicians, policy makers, holders, abishia. I enhance the peace and security architecture. We a Deputy Head of Mission German Embassy, Selvin Jansen. Sansome Prince Bafo Asamoah ena oboano emaye. Yɛn nyinaa yɛnim sɛ mmarahyɛbadwam mmara bi da hɔ bill bi da hɔ a yɛpɛ sɛ yɛ mmara na yɛdi adwuma wɔ Ghana ha ɛfa human sexuality ho ɛma ne mɛma nsɛm aba LGBT4 nsɛm apagya no ho no a Ghana yɛsi wɔ yɛamammerɛ ne ama ne nti yɛ mo ho kwan ma biribi saa nkɔso nti mmarahyɛbadwafoɔ na Ghana ha wɔn hyɛ mmara ɛma ne yɛ yie nti saa anti LGBTQ+ bill no wɔn gu so a wɔn twetwe ho nkɔmɔ a na deɛ tɔso mmienu no deɛ fɛ ne second reading no asan akɔso biem na yɛn nyinaa nim sɛ mo yiri nhyehyɛ bi atudwa mo hyɛ yɛsɛ sɛ yɛkyewa yɛde wobɛtum mfie miɛnsa akɔsoro yɛ mfie num na ɛno ɛna Deputy Majority Leader Honorable Alexander Afenyoma Kende wɔde tu dwa sɛ wɔno de wɔ propose amendment yɛmfa nsesa kakra emrem ɛne sɛ yɛkyewa sɛ nipa no yɛma ne community service na ɛsɛ wɔn kɔsom sɛ yɛde ne bɛto prison deɛ ɔno deɛ wɔnyi ne sɛ ɛbɛboa sɛ nipa no yɛkɔto ne saa na yɛsɛ bɛma ne bɛma bi da ɔba no ɔba bi da yɛsɛ yɛde na kwakɔto prison na yɛpɛ sɛ nsesa ba nipa no suban mu a yɛma ne community worker ne yɛfa ho ne yɛde nteteɛ bi ama no na ama n'ani ada wɔ na prison deɛ ono de ogiri se mo na no na saa nhyehyɛ na ono de to ho sen kamra hyebedwafo mo bo ho na mo ba to agu wo mo se prison no a na wo mo kura mu twan no a na mo de be ye adwuma se de nhyehyɛ no esitie no 82nd consideration no no ya dwendwene ho de tosom yenu no wo mo edudo na nso so de bi to ho nsese ba clause 4 clause 6 7 8 9 10 bi ne nyina mu ma wo kire mu se de friend custodial sentence no ya de community service a enke bebo na nso ma hyebedwafo anyanto memorandum. Mr. Speaker, with your leave, I shall proceed. So, Speaker, the essence of this motion is to afford this August House the opportunity to thoroughly consider amendments I have proposed to the bill with a view of substituting community service for incarceration. The amendments presented in this bill are motivated by a strong conviction regarding the necessity of implementing a more rehabilitative strategy in our criminal justice system, specifically with regards to the issues it tackles. So, Speaker, the issue before us is behavioral, and it is my humble view that in dealing with behavioral matters, incarceration is not a solution. It makes the matter worse. Mr. Speaker, various law reforms have been proposed in respect of sentencing regime in our country. Mr. Speaker, various discourse lead to one point, that our court system should introduce a more humane, reformative, rehabilitative system where people who breach our laws, who sin against our legislation, would have an opportunity to reform and be reintegrated. We Honorable Alexander Afenyoma Ken, our Deputy Majority Leader, no. Namrashebe Junior winning go prom Honorable Sam George. Onon suchire mu se san hyehyɛ ne nsesa bia Honorable Alexander Afenyoma Ken pese odi to dwana de tosum ye no wo so mu twan de bae no ono de wogitum onye yi ye nyache wo a ye mfa wontum. We, thanks to the work done by the Honorable Xavier Sosu, have scrapped the death penalty. So if for anything, the international community should come and learn from us. And let me just remind you that in the US and in many parts of Europe,
they still have legislation that has custodial sentencing for persons practicing polygamy. When a man marries 2 wives in the US, he is sentenced to 6 years in jail in the United States. In the US. And I'm sure you have uncles and grandparents who are polygamous. Imagine that they had visited the US, the same way you invited us to imagine a foreigner visiting our country. They will have, your uncle will visit the US because you take him there, and he will be sentenced to 6 years in jail because he has 2 wives. I mean, the law is made for man, not man for the law. And let me just remind you that even in those jurisdictions, they respect the international or the jurisdictional geography of each country. The US men's national team traveled to Qatar and respected Qatari law that punishes the same thing we are offering a fine for, by death. The Americans went there, respected their law, played the football, got kicked out, and went back home. If we pass the law here, we will not flout any international obligation. And so, Right Honorable Speaker, or a custodial sentence, or both, let us not tie the hands of the judiciary. This community service option, Mr. Speaker, flies in the face of any known legislation in this land. And so I urge this House to abandon the amendment as moved by Honorable Afil Newmarkins. And Mr. Speaker, let us drop it as so moved. Thank you so much, Mr. Speaker. Ningo prom Emrashebejani Honorable Sam George, Wononso Nekasa into we na Right Honorable Alban Bagbin, Wononsu Jina Ho, de Asimbisa no etoho, Etiakowi Asieno, and Samu ne na Honorable Alexander Fenyomarkin Epeno, Etimia Mem Emma Omubutugui. Na yekamu se Emmanuel Akole, ena William Gentu, ene de Amaneboy Eba, ena Mommy say Yebete, ye Honorable Alban Bagbin, Nene. Ono ekaye anaso ode etudwa efa asasem no ho ansana ya toaso ede amam wono so ka bibi ede fa Honorable Alexander Fenyomarkin ho ginaye a wosiye eho ntemu ma yenko na yenkotie ede fa mra hyebedwafo bo a obotugu ye no eho. The toil, through the toil and blood, through the blood and toil of our fathers. The Speaker, omit mothers. The mothers also toiled for this country. I think that it is gender insensitive. This country. Okay, we etie for fa enche na ni nyina mrahye bedwam asem na bia nenso na ye pe Honorable de ne yenya nenso mo fa nche Emmanuel Akole ni William Gentu enedi we ebae. Abayinka chipeni ohwe North mensiri no so monyamfo Simon Sechim e de ato contractor no a oye ofanko ensa wo mkwan ne se nada roma ba bia wo ye kwan na se wo ye ne yi a wonim se omanfo na omote wo no emfuturo beku wo mo esese wo di nsuo epetepete ho na ahwe se ne be ya ekwan ne be ye kama omanfo a ewo ho apreso ne contractor ya kasa ka enso oka onfa oka che contractor ne se emfuturo ku omanfo a ewo jontei hwa babesi ofanko enti contractor no so ontimi nye bibia mfa ma omanfo okwam ho no kra no a enye nsu a onom de pete kwan no so ama emfuturo no akofom afia no danchen a ekwan na no ho no a ede ba besi ofanko kwan dada no mu ho no so no se ne ho na ye nti kakra bia na ka kasie bia bemuri ho omanfo be di traffic mu die na no wuku ada sei sa ho kakra no omanfo di traffic mu ebro don hwere miensa ansa na omutumi atwa na no no ka che contractor ne se sa ne ma ne de on transmanence enkoso sabio the contractor nani abre so ye adwuma pa de a on tiase se ansa na oba kwan no so no na manfo nam ho ekọ omadwuma bada enu mpo da nchen a ufrin kran ekokuma se ye kwantempon ano no enti sa kwantempon na wo yesu adwuma na de a enya bia brusu bia kakra bi yese ye na sa wo ntimi nya de a ene na abankra chipeni se ontimi ntranse enya nhwe ha wo sa asemi eho. The contractor no ye juma no say MPP no that was for no complaining about that's the work kwan no so say 50 last week in this week Benyama won say omo water kwan no so from so omo water na no pa omo san so water na wia no omo san water na nwumre na ma say so omo so speed up because a major highway drivers so be bre e fast ye hwa contractors for no go kwan no so omo ye juma pa tinna futu am de be ma drivers na so omo to omo because there's ongoing construction and say ye wie kwan na bibia da so smooth no ebintine mesre udru of anko
education so one now over book because there's ongoing construction into diversion baby or kwan so. Na osan editu dwa say ye ka say enema bi a wono mo ye ede aboa adravafo ya ewo Ganorth Mansin mu ene say omo ne senatefo aye nhyehyeye ama watwa adravafo nyina din de akọ senatefo nkrata so se be ya wo mo ankasa ebetimi etiatia nkakra de ato se be ya wo mpanim fie so no senatefo so ebetimi abo wono makohoma na bra no so no oye ntete ede masa adravafo yi. Yeah, register all the drivers. Omuye Juma or municipality nemuye roll into the informal Senate contributions. Normal be contributed. The member drivers for no training every 6 months. Be an assembly after we also more training with the road safety commission. Ya kambo ma be more scientific. So these are the three major policies. My introduce to amami drivers and for no about the draw. Register drivers for no. Onto the informal Senate contribution. Onmonyam for Simon Sechim and Prince Peace News Yamane for Prince ba for Asamoah and etwetwen sa enkomoi. Yet once on Save Ghana Football, womo a demonstration a one crime manipa bochi and it's at that. Eko share said the Ghana Football eko no mani nye ho. Gu Ghana ni mwasinti mpemu penifon sorry mrashebedwafo womu pusu womu ho enye ho bibi na ebusa womu se womu awie enkran die edi ebiem ne toso ene womu yi asotre se nyame ya adom 23rd February 2024 womu se kokumase na demonstration ase ye kire no womu san ede akwakwa kotoa so Ghana for dodo no wa ka womu ho ukuada no womu ogidie se nyame eya adom womu besa ka womu ho biem nyame ya adom 23rd February no ewokumase no womu de womu ho nyina agim etienu numre no nsia kase bokwabena mafo eni coach Christopher Nimley etwetwe nkomo ema wodi tu dwa se wo mo de nyame ase ankasa enkran edition eye kama papa na kumase nso de omugiri se ebeye zinzim asida emu ye true and edi my rade because yanda nsusu da menim se enimi nyanum na na yakasi odia ankan Sadiq Obam countryman Songo Atapoko or Hinibrenya Veronica Kome. We are so much interested in where Ghana football is at the moment. Now Ghana for odo oyidi tire and rano exercise omunia brea omu say omu saving football kromano you see a domase yenye yo nyame adoma next week Friday ye wokumase na ne ebuboba no omu fisa grow na yedi no omu ntwen after kumase no omu hu se nya aka ni kumase o ne ebuboba no ye de betuja. We Coach Christopher Nimley eno na wasa to asubiem se wo mu se petitions ahodo nyina a omode ekoye enkran ha empanifo esomu ekama o masa the petition ba kwakoma office of the special prosecutor and say one share office of the president say one shame na eno achi nkese ba bia se omode petition ko bia omode beko say be ya Ghana football ne be pensempensemu na ebeboa yi the Parliament of Ghana is a Canadian. The minister, said, look at command or ministry, but along the line on Penifo Catcher, said, only ministry on one casa or parliament, and to one casa minister, Nankasa Ebe Chian, or Yeno, or Yina Bedetri, which is the deputy minister, Ebe G, petition, FEO, El Parliament, or a Cheno, Ghana Football Association, so general secretary, or also the son, a Canadian. I can't Bakwa, Namia Duma, or no, he was not cited to receive his yesterday. But we will petition the special prosecutor and we get the commando because Sembebre was our petition more. Your person or no Parliament, not a special prosecutor or no special. We dear ye Coach Christopher Nimley and Ekasai. Ne dear na ye jina so homeka sebo so aja abafo nkrato ye ba sesia. So wakoma ho hyehyɛ ana ebo periperi de broni kan hardware no a e de na se woye na se woyam so atim so wo be pack na farmer Martin's liver salt akira kwan entem ahwie nsu agu glass mo ate Martin's liver salt no ba ko no na wo de agum wo be hu se ehuru wa glass ni mu na wanom Martin's liver salt ye won orange flavor ana ba ko so ye plain wonumu a ho beto na mum edi na anu na ho ntowo a ko hu doctor
Amanfo, the Amoka Chere Freddy's Corner Home Appliances hono. Or the Abba Freddy's Corner Home Appliances Center. Home appliances are a ye papa bia, a biwo. Brands Bain, Media, Samsung, Kaiweb, TCL, TV, air conditioner, freezers, fridges, water dispensers, and Nidia Kekeka home. Nia ubenya good warranty dia. Ko Freddy's Corner Home Appliances ukokumimli. CCTV a Boama monitor of properties, any business at anywhere in the world. CCTV need ho. Ewo detector, clear pictures, Wi-Fi connector. Utimi connect ma wo phone. Na wa monitor baby a wo wiase bia. Freddy's Corner Home Appliances abeka Freddy's Corner edwosu ahodoa oton phones ene ehun accessories no ho. Fresh 0544 959195 ana 020 7937323 ana so brakoko memle city light in chehwa na yeka discount ene achedia ubetiasie. Freddy's Corner, Home of authentic home appliances, phones, and its accessories. Herbal and Alternative Medical Hospital Bena Black History and War America, China, Africa, ne Ghana and Penifua Bonabaso say, or say a real moment for Tiapopa. Amin Scientific Hospital. I had a sabia, or one video so, ya would that's what, if you didn't chill yadie, na no sound so sour yadie. Amin, a expert or one croyaria, one run when nam. Now, what Dr. Fonny and Nurse or what ma? Amin Scientific at the Herbal, Homeopathy, Naturopathy, and Reflexology, sayade. So I wanna pay, and I are to same pa, Yamia Dumunti, Yaria expert. Amen Scientific Ebabwama inshallah to. Now once we dia dance said the Ghana Fonny abrochire for be dia dance no. Accra, Amin Scientific our domain, our Snake Flats, and Alashibinso, our Klagon, Eben Shaman Road, under Bridge Ope. Our Krabata P. Frey, non sure dear Ben 0245 275254 and 020 722 9505. Amen Scientific Herbal and Alternative Medical Hospital. Allow Shafi, Nyamene Yaresafo. Tune it in, turn it up, Peace FM, and rip off the knob. Senegal mampani Makisa Akan say bibinti afine bosumi ewumi ya February na sese omoto aba. Na yi mampani foforo na bibinti no opese abato no. Wo mo twen kakra be bosumi duachi. Ansa na wo mo ato. Eti amomanfo eti wo hungu monten so ma Senegal ye nim sete se Ghana eba democracy na sadodo amamu mu gina mo na so na afa oman na ya jija emabunu se wo mo ma ho kwan sa ama bibia ye basa na asem na kwa kopie court ama Senegal mpanifo akirem se esese abato no ye to no busumi ya court ne se etiase ye beka sa abato no ye tu e de ahyeda na ye de kwa kwche December ansa na sa abato no abaso ne no ene wo mu chem se ye unconstitutional anti se wo hwemu a enye sa na sese ba na de ekoso bi de ase institutional coup ena mampanyi no epeso oye eno ena sese court ne de ebetu dwa no mo se mampanyi watena dwa so 2012 ebisi ne branso sese nko woko April ya na nko woko nti omoto aba February na nko wo hu abato no nsunsuanso ene so odi we betwintwa mu nenso abato no sese emra na akasa se etia mra se ye betu ahyeda ahuzan de no peso we wako 2 terms ewie emra na ma okwan se obeko 2 terms owie ya peso se samra no or the court term. So omma kwa no on transfer term. Oye du fru papa. Court na ya de pa. Na enna me hu ka se Ghana de nyame ahirae yo. If say wo hwe ye free 1992 ya bato oba ya. Obi ene ho na 8 years and 4 years krason ya waka so betena ho. Obi akoy. NDC o MPP o nya so a obi akọ. Say kro no omunya kra anka ye besesem na nka akọ 5 years no obi empese obeyi nani because on pese obeka say obese metena so won say like mampani da akofo kọ no so kan bibisa ono firi akonwa so na okan won so kan bibisa but as obi empese obeyi nani because ko yi mani ma say bese me autocratic na bibisa e no kire say o my Ghana ya ba ya nim papa ya ko ya nim pa 1992 ba ya to aba nyina ya nti se obi ya tu na de so ama ye twan na ohun so obekọ no na wa hyada se wo samra se de yehu no other African countries no eti e democracy ne yenkoso amoho ban na se so obi pese wo fa chie sai nipa na se nipa ne yenyini mpie ene kwanse so no so na ye moho ba japade ekuta ye no ye wa ban bi ba ne ye mpa ye de kokromoti atum
ye yi na firi ho ye penso a ye de na ba ye ma mfie nan na ye pa ye mo ato so ye mpewo a ye yi wo firi ye ne saa kakra so obi aba se na obi ye bi obi aba obi ye bi obi aba ye bi so obi so aba ye bi ato kakra sa bonso o man no na ye kɔ ye nim Senegal for court no ma ya de papa o man so man pani no David o ma si ne kwa no ma ya de pa kabasa sa de we di be ba Senegal no ho akusia na nkanya de papa but o ma ya de afi ball enra Afrofo League no UEFA Europa League no playoffs no ekoso na final any AS Roma ko atipenko bi ahye baako Galatasaray etena fie hye miensa ema Sparta Prague for etimu mienu Shakhtar Donetsk ene Marseille ko atipenko Young Boys ene Sporting CP de hye so no Sporting CP hye miensa ema Young Boys timu baako AC Milan hye miensa Rennes entimi Antibi Benfica hye mienu ema Toulouse eluzui otimu baako Braga enso etena fie ema Karabakh ekokɔhye no eka enan ma Braga fo etimu mienu Lens ene Freiburg ekwetipenkon obia anhye bi afesia Spanish La Liga no mu a ene Villarreal wo mo ene Getafe fo ena ede be hyehyɛ so Serie A no so Torino ene Lecce ena afi Inter Milan wo mo ene Salernitana ede be hyehyɛ so afi Ligue 1 no so Olympique Lyon wo mo ene OG Nice ho ena wo mo de be hyehyɛ so ene ewo Ligue 1 no so emu Kasebo no esi na nyumaku a ebo ye chidom eye Siwzi Herbal Center omo de sibi men capsules abedwa so a sa wo ye bema e de katika show bema modwunsa na bema ne mu ye wo ya wadro ne sibi women capsules no eno nso ye mama ye feature kromesiesie yankasa ena sibi soap ye de pedicure weekend mu amokɔ ye mu amokɔ wedding no wona se te sei wona se nkɔ ye di ade wo hia eye sibi soap na Siwzi Herbal Center wo pedudu to anu afro mo 024 7111671 ena 024 6578750 02465787750 Levels Herbal Limited at the Levels Natural Capsules abedwa so eboa ema ne memma ema empemu agudie no ye gina ye naso nti se bema bi wo ho na wo tu kwan no wo nkuduru a ebeboa na ye premature ejaculation na esuo eto betwa na wa ye mre ana wo baby ana tinka ne feelings nyina akodi kruso ne mu aseti medua de wo hia ye Levels Natural Capsules no ba nom na bema no mu a we are different level na ye nyina level na sansa be matche na afa bibia akoyie it is a wo pe Levels Natural Capsules bia to a wo benya bi wo Repassion Ventures so kan shi Colina ka ba kumase for 0599 056033 0599 056033 Medimafo Heba ka adihye wo enkran ha Medimafo Heba si ye bi e branch foforo e wo nkran Dr. Tamo da so eto nsa foro se yare bia wo ye ho adwuma nemum wo ye expert ankasa e ba stroke na se mubuo yare no a ene osanso ye expert e ba sisi yare ene bia wo nan ukotodwe wo ye expert e ma ne mema wo mo e pa wo ye expert entibra Pokwase Maira Honwa na woma impomde papa friend 0244774282 0244774282 and a JA Binding Company Limited the binding stain remover and a new binding 20 disinfectant aba na binding stain remover no acid ne woman nti no eboa ema wo terrazzo anasa wo tas no ana WC wo sink no mu asene no eyi brown ne yellow no nyina for na ye fita and a new binding 20 disinfectant ye the pepper form e shamti de bia na ofia ye sham and germs ne bacteria no eyi ni nyina firi nti o medi agro na ade tofom no fampo a onya yare bia enti binding stain remover and a new binding 20 disinfectant aba ama efie aya akono efie ahonedie edimo okomo sahodo obenya bia to nemum so pedodo to ano afre JA Binding Company Limited was 0243104883 0243104883 wunum so a Special Eyes Natural Mineral Water abujunsu ope baby do sika to Best Point Savings Saloons yadamu inase. Welcome to Friday morning. Welcome to Friday morning. Welcome to Friday morning. Chairman, there were several reasons in Tia. Higher Fridges, it could not elections and now about winning landslide victory. Higher Fridges doesn't fear delegates. What him said the new energy efficiency standards now, Energy Commission, Airline 2441. Higher